Yeah. ஓகே. நம்ம நேத்து வந்து விசா எப்படி ஒரு பேசிக்கா எல்ம்னா என்ன? எல்ம்ல இருந்து லைக் பேசிக் ஐ மீன் டு சே ப்ரீ டிஃபைன்ட் சார்ட்ஸ்லாம் எப்படி டவுன்லோட் பண்றது பார்த்தோம். ஃப்ரம் பிட்னாமி பார்த்தோம். ஸோ இன்னொரு அஃபிஷியல் பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா, யூ கேன் கோ ஃப்ரம் இஃப் யூ நம்ம ஹெல்ப் டாக்குமெண்டேஷன்லயே நீங்க வந்தீங்கன்னா, யூ கேன் கோ த்ரூ சார்ட்ஸ். சார்ட்ஸ் போனீங்கன்னா, யூ கேன் ஃபைண்ட் ஆர்டிஃபேக்ட் ஆப். ஸோ இந்த ஆர்டிஃபேக்ட் ஆப்ல யூ கேன் ஃபைண்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் டைப் ஆஃப் சார்ட்ஸ். லைக் பப்ளிக் இருக்கும், லைக் அஃபிஷியல் வெரிஃபைடு இருக்கும், லைக் கம்பெனி அஃபிஷியலா குடுக்குற சார்ட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ சப்போஸ் இஃப் ஐ வாண்ட் டு டவுன்லோட் என்ஜினிக்ஸ் ரைட்? என்ஜினிக்ஸ் டவுன்லோட் பண்றேன்னா, யூ குட் see ரைட் என்ஜினியரோட அஃபிஷியல் இமேஜ் இருக்கும், வெரிஃபைட் பப்ளிஷர் இருக்கும், தென் ஓப்பன் சிஎன்எஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ யூ கேன் ட்ரஸ்ட் தோஸ் திங்ஸ் அண்ட் யூ கேன் யூஸ் தட். இப்போ சப்போஸ் அதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும்னா, யூ ஜஸ்ட் கோ into that and there is an option install templates, default values, value schema and change log. ஸோ இதை நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ இன்ஸ்டால் கொடுத்தோம்னா நம்மளோட கிளஸ்டர்ல how we need to install this இந்த like if you want to use this right, how to use that, we need to add this repository bitnami repositories நேத்து பார்த்த அதே repository, then you have to use this. என்னென்ன வெர்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு if you want to see right, you can see here application versions. எல்லா அப்ளிகேஷனோட வெர்ஷன்ஸும் இருக்கு. வாட் எவர் வெர்ஷன் யூ ரிக்வயர் டு இன்ஸ்டால் ரைட் பண்ணும்போது we can use that. So let me will go with MySQL. So நான் இந்த MySQL image இன்ஸ்டால் பண்ண போறேன். So before for that I have to yeah. So I'll use this MySQL image. I'll go to install. என்கிட்ட ஆல்ரெடி இந்த ரெப்போ இருக்கு. Then I'm taking today uh, killer code online Kubernetes cluster. Okay. Mm. Okay. Let me paste my. Give me a minute. Okay. I'll take this. It says already exist என்கிட்ட இருக்கு. If you want to check right, you can check Helm repo list. If you see right, நம்ம add பண்ண chats நம்ம கிட்ட இருக்கு. Then you can install. So I don't want to install the latest version. ஏன்னா I will show you how to upgrade. அதுக்காக I'll go not 10. 10 is so bad, so old. Let me go let me go 11.1 point. No, we'll go with 12.01. Okay. I will install this chat. So I install that chat. So இங்க டிஃபால்ட்டா பாத்தீங்கன்னா, இவங்க குடுக்குற அதே பாஸ்வேர்ட்ஸ் தான் இருக்கும் கரெக்ட்டா? So if I want to connect now, I want to follow this type, right? So let me follow this. So I can get that echo பண்ணிட்டு, then if I want to get password, right? I have to use this. So my password would be in yeah. So my password is this. I think I can decode. It can decode. This can decode. Okay. My password is defaultா it generated. நம்ம பண்ணல பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் பண்ணல. It got automatically created. So இத நம்ம எப்படி இந்த கஸ்டம் வேல்யூ நம்ம பாஸ் பண்றது?
So if you want, I can yesterday நம்ம login பண்ண முடியல, right? We can log in now. So I'm running a client SQL image. So this will create a port for us. See, I'm inside the client. Then I can able to connect to my database using this. Copy. See, I'm inside the database. Show databases. See, I don't have any databases. Database. See, I don't have any database. So, but we are inside that database. There are connect cluster. Connect. Okay. Let me remove this password. Maybe it didn't take that variable here. We'll give the password. So we know the password. I have known it. It should connect. Give me a minute. We'll have this password. It's not connecting. Why? It should connect. Let me check status. Give me a minute. It restarted. Okay, let me try now. Mhm. Inside that, it having too many things. Give me a minute. I think it will connect. Yeah, it's getting here. So it's not getting connected. Let me figure out later. So we can see, right? If we use right get all, so I'm inside here. So kubectl get all. So with a single click, number what we do, we just used
Yeah. Mm. With single click, we can able to use install all this service ML and the pod stateful set எல்லாமே நம்ம டிப்ளை பண்ணோம். ஸோ இப்போ நம்ம அப்கிரேட் பண்ணும்போது லைக் இது பாஸ்வேர்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுவே ஜென்ரேட் பண்ணிருக்கு. ஸோ வி வாண்ட் டு யூஸ் அவர் ஓன் பாஸ்வேர்ட் ரைட். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா யூ கேன் கோ டு ஆர்டிஃபேக்ட் tab. யூ கேன் கோ டு ஆர்டிஃபேக்ட் tab. கீழ வந்தீங்கன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் வி கேன் ஏபிள் டு டூ வித் திஸ். சி in the init scripts could like if you want to start with a empty any databases, right, you can use that, or to use custom password, right, you allow somewhere like auth. Yeah, if you want to set, right, you can use this. So how to use that, right? So let me remove this Helm chart. Helm uninstall my MySQL, right? So if I want to generate with my own password, right? I have to use, I have to use this one while I'm installing chat. So இங்க வரும்போது I have to pass set command, then auth equal to password, then I have to set my password. So if I want to set, right, I have to text 123. So இது வழியா செட் பண்ணும்போது it is not a good way, right? It is not a good way, right? So இப்போ நம்மளோட பாஸ்வேர்ட் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா we know. So if we echo this, right? You see, whatever we pass, we created that with a password, right? Maybe இது work ஆகுதா? This is service. This is just echo. It's not getting connected. Maybe the service, it's not able to allow me to connect. Okay. So, but this is not a correct way, right? We should not able to pass the values, right? நம்மளோட பாஸ்வேர்ட் வந்து we shouldn't pass it in a runtime, right? Instead of that, we have to use value sample. So, value samples எப்படி நம்ம create பண்றது for that? So, you know, right? ம், நம்ம like Kubernetesல we saw somewhere, right? இப்போ நம்ம ஒரு ஆர்டிஃபேக்டோ இல்ல ஒரு YAML ஃபைலோ நம்ம பார்த்தா let me take anyone. Yeah, anything. So we know, right? If suppose இதை நான் மென்ஷன் பண்ணேன்னா we know, right, how to mention that, right? We know spec dot spec dot container குள்ள spec குள்ள spec குள்ள containers குள்ள containers குள்ள liveness prop குள்ள நம்ம இந்த if you want liveness prop na, so we will mention like this, right? Spec குள்ள container 0 na first container and liveness prop la whatever we want to check na, we can mention, right? இப்போ suppose நம்ம ஒரு ticket raise பண்றோமோ இல்ல இன்னொரு டீம் கிட்ட நம்ம சொல்ல போடும்போதோ will give like this path, right? So it says, if you see here, right, if you say, right, auth root password. So இதை நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்னா ஒரு YAML ஃபைலா I'll go here. So 23rd, yeah, I'll create a file called
Where is my Helm path? Yeah, I'll give you right. MySQL, MySQL, value start. Yeah, okay, வா. இப்போ நான் இங்க create பண்ணோம்னா, so, you know, it comes under auth, then auth கீழ root password. So, you have to mention root password. So, I can give test 1 2 3 4 5. Then you can give database name. You can give database name. So I can create a database. So create database. So I can give, I don't want to give anything. So you can give create database. Sorry, not create or database. Just a database. Sorry. So this will give the name of your database. So I can give name called demo. Then if I want to create a user, right, I can create a default username. User or username. Username. I can use Tamil Cloud. Then for that, right, I can set a password. So in the auth file, how we can pass? So we have to take this. Where நம்ம எங்க install பண்றோமோ, you should have. Let me install. So இப்ப நான் install பண்றேன்னா, instead of we are passing, before that we'll create that file. So I'm using this file name, right? So save பண்ணிட்டேன். If I want to use this, right, you have to use instead of set, right, you have to use, yeah, values, then the path of your file. So we know MySQL value.yaml, right? You have to pass like that. If we check நம்மள இப்போ நம்மளோட பாஸ்வேர்ட் நம்ம செக் பண்ணோம்னா we can able to see whatever we pass as a root password, right? So we can check that. You're taking something different, right? Wait, see, it was $2. அதனால it got error. See, whatever we pass, right? நம்ம என்ன password pass பண்ணோமோ, so same root password we can able to see that. So this is a way that you will pass your values. So இந்த values தான் நம்ம create பண்ற own chartsக்கு வந்து how we'll be passing that to the charts value இல்ல இதுக்கு வந்தது we'll see one by one. அதே போல one more thing. If I'm using this value, right? Can I use same name again? இதே சேம் டிப்ளாய்மெண்ட் நேம் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும்னா we can't able to use that even if we go for an higher version, right? So இப்போ நம்ம இது கரெக்டா we have this, right? If I want to go with an higher version or latest version,
So I'm going for a latest version. Consider with the same name MySQL. So what would be my name? என்னவா இருக்கும் உங்களுக்கு? Any consider? Will it upgrade or will I get an error? Hello? Hello? ஹலோ இருக்கீங்களா? அப்கிரேட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இல்ல. So it will throw an error. ஏன் error throw பண்ணும்னா it will says installation failed. அதே நேம என்னால திருப்பி யூஸ் பண்ண முடியாது. Unless you have to mention upgrade in your command. So சேம் நேம் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ண முடியாது. பட் இன் கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு யூஸ் சேம் நேம் பட் யூ கேன் யூஸ் a நியூ நேம் ஸ்பேஸ். ஸோ ஃபார் தட் யூ ஹவ் டு கிரியேட் a நியூ நேம் ஸ்பேஸ். kubectl create namespace டெஸ்ட்னு ஒரு நேம் ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்றேன்னா we can use that in our namespace. See, it created in that namespace. If you check kubectl get pods hyphen n test கொடுத்தீங்கன்னா it started it is initializing the container. So once it's done it will start the container. So same name வந்து we can't use same deployment name we can't able to use in a same namespace but we can use it in different namespaceல நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லியிருந்தேன் ரைட். லெட் மீ யா கிவ் இட் kubectl நாட் kubectl. So if I use ls right we could see a revision right. கரண்டா நம்மளோட வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இன் 12.0.1 ரைட். இதை நான் இப்போ அப்கிரேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஹவு ஐ நீட் டு அப்கிரேட் ரைட். ஸோ வி ஹவ் டு யூஸ் helm upgrade my chart name my deployment name then நம்ம வேல்யூஸை பாஸ் பண்ணணும். we passed values right. Your a second. Yeah. So helm upgrade என்ன நேம் ஸ்பேஸ் இந்த நேம் ஸ்பேஸ் தென் வேல்யூஸ். ஸோ வி நோ வேல்யூஸ் எந்த பாத்தில் இருக்கு. இட் இஸ் இன் சேம் பாத். Then we have to pass a chart name. So I think this would be our chart name. So we want to go with another version. 12.2.2 will go. Not 12.2, we'll go to 12.2.1. So this time we have to use this version. I give entered. It's taking time. Mhm. It will take time. Uh, ஏன் இந்த வேல்யூ நம்ம பாஸ் பண்றோம்னா we alter the database with our own username and password right. So அதனால we have to pass this my values and the என்ன சார்ட்டோ அந்த chart then the updated version. So we pass that right your chart will get upgraded. Maybe space இல்லாம error அடிக்குது. I'm not sure. We'll see.
I'll go to tab 2 and check. It's not getting connected. Let me delete the older one. Helm LS. I will delete this one. See, release. MySQL has been upgraded. So we could see a revision, right? Revision 2 நம்ம பார்த்திருக்கோம். So if you want to upgrade to a latest version, then you can upgrade to the next version. So next version would be 12.2.2, right? You can directly upgrade that version to there. So it got upgraded, right? இப்போ போய் பார்த்தீங்கன்னா we could see a revision, right? Revision 3. So Helm LS. If you see, right, என்னென்ன இருக்குன்னா we could see a 3 revision. So இந்த ரிவிஷன்லாம் இருக்கு. இந்த ரிவிஷன்ல எப்படி Helm வந்து ஸ்டோர் பண்ணுதுன்னா, ஆஹ் இந்த ரிவிஷன் தான் we can it help us to roll back, right? So இந்த roll back எல்லாம் எப்படி சேவ் பண்ணணும்னா it save as a secrets நம்மளோட Kubernetesல சேவ் ஆகும். So how to get secrets? kubectl get see whatever revision we have, right? இந்த ரிவிஷன் எல்லாமே வந்து it saved as a it saved as a secret. So இந்த secrets நம்ம போய் பார்க்க முடியுமா? I think we can't go see that secret. If you can see the cube secrets, if we give the name and if we pass a hyphen o YAML, you see, right? It is everything will be in என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்கும்? Anyone guess? இது என்ன ஃபார்மேட்ல டேட்டா என்கிரிப்ட் ஆயிருக்கு? So we will get these questions in interviews. நம்ம ஏற்கனவே சீக்ரெட்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஹவு சீக்ரெட்ஸ் வாட் டைப் ஆஃப் என்கிரிப்ஷன் தட் யூஸ் டு சேவ் த டேட்டா இன் சீக்ரெட்ஸ். பேஸ் 64ங்களா? கரெக்ட். ஸோ இட் என்கோடட் இட் இன் பேஸ் 64. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பேஸ் 64 உள்ள டிகோட இட் சேஸ் லைக் எவ்ரி வெர்ஷன் it is saved. So what happen if I may delete? If I delete, right, let me create one more I'll create one more ஒரு ஒன் மோர் சாட் நான் கிரியேட் பண்றேன். என்ன டெஸ்ட் நேம் ஸ்பேஸ்ல கிரியேட் பண்றேன். மேபி டோன்ட் ஹவ் ஸ்பேஸ். யா, இட் கிரியேட்டட். ஸோ இப்போ kubectl get secrets. If I give hyphen a, right, it will show in all namespacesல இருந்து I will get secrets. என்னென்ன secrets எல்லா namespacesல இருந்து கிடைக்கும், right? So this is our இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணோட Helm chartோட secret. So what happen if I delete these names? இந்த Helm chart delete பண்ணிட்டேன்னா will secrets I can hold or it will be secrets also get deleted? Any idea?
I guess it will delete. கரெக்ட். இட் வில் டெலீட். ஏன் டெலீட் ஆகும்னா, பிஃபோர் இப்ப வி ஆர் இன் எல்ம் 3 வெர்ஷன். பிஃபோர் 3 ரைட் 2 வெர்ஷன்ல இருக்கும்போது, இஃப் யூ டெலீட் ஆர் எப்படி சொல்றது? இஃப் யூ டெலீட் ஆர் எல்ம் சார்ட்ஸ் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண டெப்ளாய் பண்ண எல்ம் சார்ட்ஸை டெலீட் பண்ணா Kubernetes ஆர் Helm will hold the சீக்ரெட்ஸை வச்சுக்கோ, வெறும் டெப்ளாய்மெண்ட் மட்டும் தான் டெலீட் பண்ணும். ஸோ இன் 3 வெர்ஷன் ரைட் டிஃபால்ட்டா they changed that. if we delete right if I delete Helm uninstall my my SQL in a namespace called test, if I delete right, my secrets also will be getting deleted. See, I don't have. But if you want to keep நம்மளோட இருக்கணும்னா you have to use an option called hyphen keep. If you use hyphen keep history, right, it will delete only the deployment. So if you see right lmls, we don't have any deployment, we don't see any deployments here. So but if we go secrets right, we can able to see the secrets. இதனால என்ன ப்ரோமோட் யூஸ்னா, with this rollout or நீங்க rollout command base பண்ணி you can roll back to any particular revision. So how to do that? So it is easy. You just used to use Helm rollback. You have to use your deployment name, any name. So I'll use the same name, SQL. Then what deployment version I want to use. So I can use number 2, version 2. So if I give right, see rollback was successful and happy helming. So if I go and check Helm list right, see yearly we had 3 version. We roll back to 2 right, and the revision added as 1 value. So we could see 4. So in the keep history is a uh, good way. Even if your Elm deployment is deleted, if you want to roll back to particular thing right, with the help of history right, with the help of secrets, we can roll back to any particular version. So இதெல்லாம் எப்படி பார்க்கணும்னா, you can use Elm history, I believe history and the deployment name, I believe. Let me check my SQL. Yeah, see, if you let me clear and put it in a big screen. Okay, yeah, if you see right, நம்ம என்னென்ன பண்ணோம், லைக் வி யூஸ்ட் இன்ஸ்டால் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வி யூஸ்ட் இன் 12.01. The second revision we upgraded to 12.2.1, right? Then the third revision we upgraded to 12.2. Then we uninstalled, right? Uninstall பண்ணிட்டோம். Then we roll back to 2. If I want to roll back to again to which revision? If I want to roll back to first revision, right? I can roll back. இப்போ என்னோட ஹிஸ்டரி பார்த்தீங்கன்னா, see it added another history. It says roll back to 1. So at any time, at any point of thing, we can roll back our applications. So this is the use case of Helm. So it will always maintain your rollback சொல்றோம்ல, நம்ம ஈஸி ரோல்பேக் Helm யூஸ் பண்ணா அதுல ஒன் ஆஃப் த ஃபியூச்சர் இஸ் டு ஈஸிலி we can roll back to the previous version, right? So that is the use case of this one. Okay, then we want to know how to say இந்த Helm வந்து எப்படி இதோட ஒர்க் ஃப்ளோ நடக்குதுன்னா, there is a 5-way options, like 5 steps how it works. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா, when we use Helm install right, நம்ம Helm install கொடுத்துட்டு ஒரு சார்ட் நேம் ஃபாலோ பண்றோம்னா, first it will load chart.
Chart and dependencies. இப்ப அந்த சார்ட்டுக்கு என்னென்ன டிபெண்டன்சி வேணுமோ, என்னென்ன திங்ஸ் வேணுமோ, இட் வில் லோட். ஸோ இஃப் வி கோ ஹியர் ரைட், இஃப் யூ கோ த டெம்ப்ளேட்ஸ், இங்க இஃப் எல்லா டெம்ப்ளேட்ஸுமே வி வில் ஹேவ் ஹியர். ஸோ வி கேன் யூஸ் ஹியர். I think if you download and you can see. It's not giving chat. Okay. Okay. So என்னென்ன I'll show like when we create our own dependency home M chat, right? That time I'll show you what is chart எப்படி இருக்குன்ட்டு. Like chart basically holds metadata. Metadata of your Helm chart. In the sense na API version என்ன, application version என்ன, chart version என்ன. So there is a two different thing. So app version is your application oda version. Chat version is a different thing. So both are different. Both are not same. So chart we can name it anything. So we can use an application latest version. இப்போ Nginx யூஸ் பண்றோம்னா Nginx ஓட latest version 1.5 வச்சுக்கோங்களேன். So chart version can be a 1. So chart version is when we writing, right? So other consider we'll take that as a chart version. So first thing, it will load the chart and dependency. Then pass the values of values to YAML file. ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னா, பாஸ் த வேல்யூஸ் டு YAML ஃபைல்னா நம்ம வேல்யூஸ் ஒரு ஃபைல் எழுதுறோம்ல, இந்த ஃபைல் வந்து ஹவ் இட் பாஸ் டு அவர் Helm சார்ட், அது எங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணும். ஸோ Helm வில் டூ திஸ் திங். ஸோ இட் வில் பாஸ் த வேல்யூஸ் டு YAML ஃபைல். தென் based on that it generate YAML file and templates. நம்ம பாஸ் பண்ற வேல்யூஸ் இருக்குல்ல, லைக் we are passing that value right here. We are passing a value here, right? We will pass when we do upgrade, right? Yeah, we are passing this value. Based on that, it will generate a YAML. So Helm chart is nothing but a bunch of YAML files, right? And the YAML files, templates, எப்படி generate பண்ணணும், we can do that. I'll show you that how to, like in the default ஓட இந்த ஏற்கனவே லைக் ப்ரீ டிஃபைன்டு சார்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அதோட மேனிஃபெஸ்டோல எப்படி பார்க்கறதுன்னு I'll show you in a minute. Then let me hide this whole thing. So yeah, next பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜென்ரேட் பண்ண YAML ஃபைல்ஸை இட் வில் பாஸ் டு cube objects. Cube objects nothing but cube API சர்வருக்கு பண்ணும். லைக் cube API சர்வரோட ஃபர்ஸ்ட் வேலை என்ன பண்ணும்? So what cube API server does, right? It do authorization and authentication, right? If a deploy பண்ற யூசருக்கு வந்து it have access or not access check பண்ணும். Once that checks, it also do one more thing. What is that? Anyone say? It will do schema validation. What schema validation mean? It will check நம்ம பாஸ் பண்ற YAMLs ஃபைல் இண்டென்டேஷன் கரெக்டா இருக்கா, இல்ல யூஸ் பண்ண ரிசோர்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கரெக்டா இருக்கா. ஸோ இதெல்லாமே நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாப்ஸில் பார்த்துருப்போம். ஸ்கீமா வேலிடேஷன் ஒர்க் ஐ பிலீவ் சம்வேர் இன் பாட்ஸ் இல்லை ரெப்ளிகா செட்ஸ்லயும் நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த ஸ்கீமா வேலிடேஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்ட்டு. இட் வில் செக். ஒன்ஸ் இட் டஸ் ரைட், it will send output to us. So
Once it validates it, then it sends validate validated YAML to K8 to deploy objects. Okay. So these are the five work types workflows that Helm will work. So either I first in the load chart and dependency. Let me show you that. I have only 6 minutes. I think I can use one more. I'll log out. I'll create one more thing. So I'll go ground. I'll use Kubernetes 3.1.3.1. I have to use only this Helm install panera. Give me a minute. Okay. Yeah. Okay. So let me check Elminster. Yeah, Elminster. So I showed you right charts and templates and so let me take this install command here. Let me add the repo first. Repo irukadu. I have created a new cluster, right? Yes, added that. Five. It's like same Docker. If we didn't give any version, right, it will take the latest one. Okay. So I'll show you one more option called try try run. What it does, right? It will show us what are the things that it will install. என்னென்ன install பண்ணும். If I use a chart with an option called try run, it will help us என்னென்ன things it will I want to like எப்படி சொல்றது என்னென்ன YAML manifest எல்லாம் நான் install பண்ண போறேன்னு it will show you. So if I give here, right? See, I got all AMLs. என்னென்ன AML வந்து இந்த MySQL வந்து it be like yeah, MySQL வந்து என்னென்ன பண்ண போகுது. So you could see right here last deployed. It's not deployed yet. If you see the status, right, pending install. It not installed yet. So it says first என்ன says it's a network policy. So in the network policy la it gonna use this template and it will install. Then it goes for the pod distribution budget, then service account, then secret username password, whatever it getting generated, we can able to see that, right? In case if we pass our values, right, and we know what would be it create, what username and password will create, right? We can manipulate that. Then config map, then service. So இதெல்லாமே predefined வந்து it generated for us. Even this is a note. என்னென்ன பண்ணணும் ஏது இது பண்ணணும்ட்டு so it also it like showing us. So this is the way that you can see the templates. Okay, there is one more option also there. If you use Helm template, I think before that I will use set values. Let me use this, copy and paste it. Instead of try run, I'll install.
Let me install this. So I can use Helm template. I can use one more thing. One second, I can use this command, but not sure what. Name, chart, and the flag. So I can use. Let me try that. Template name and my SQL, right? I think we can give any name. Charts we can use Bitnami MySQL. Yeah, you can get templates like this. Dry run use பண்ணாம, if you want to get right, I'll clear the screen. You can use any name. Just a name. உங்களுக்கு சார்ட்டுக்கு என்ன நேம் கொடுக்க போறீங்களோ you can give that name. அந்த சார்ட் நீங்க எந்த சார்ட் யூஸ் பண்ண போறீங்களோ அந்த சார்ட்டோட நேம். So I'm using Bitnami MySQL, right? So I added here. So if I get right, see the same thing. I can able to see all my value. What are the things that it gonna generate for me? I can able to see those things. Okay, this the one. Yeah. So இன்னைக்கு நம்ம இதெல்லாமே பார்த்தோம், ரைட்? ரோல் பேக் பார்த்தோம். எப்படி அப்கிரேட் பண்ணலாம், லைக் வாட் இஸ் ரிவிஷன், ஹவு சீக்ரெட்ஸ் நம்ம கீப் பண்ணலாம், ஹவு வி கேன் டெலீட், ரைட்? ஸோ தீஸ் ஆர் த பேசிக் திங்ஸ். ஒன் மோர் திங், வைல் வி ஆர் ரோல் பேக்கிங், ரைட்? இப்போ நான் ரோல் பேக் பண்றேன்னு வச்சுக்கோ. வில் எனி இன்ஸ்டால் எனி இருக்கா? எல்எஸ். ஓகே, யா, வி ஹவ் ஒன் மோர் ஆப்ஷன். இப்போ சப்போஸ் நான் அப்கிரேட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். When I'm upgrading to, it's already in a latest version, right? So okay, no worries. So if I upgrading or downgrading, right? So my next revision will happen, right? So it is now 12.1.2, right? If I want to downgrade here, right? Version, what is the version here? 12.2.1, right? So if I downgrade, right? 12 point, why? 12.0.1. If I downgrade, right? It will downgrade. It will allow me to downgrade. So sorry, I used install. I have to pass upgrade. Okay. So if I give LMLS, we could see revision 2, right? இதே நீங்க ஹிஸ்டரியில பார்த்தா கூட you know, right? Helm history, history, and the my deployment name, right? My MySQL. So you know it.
upgraded complete whatever, even if it is we downgrade, it only denotes like an upgrade. Okay va. So இத நான் இது பண்ணிட்டேன், downgrade பண்ணிட்டேன். So one more option when we downgrading, right? So if we downgrade to 12.0.0, right, we have one more option. So if it is take time, இப்போ நம்ம கிட்ட slow internet இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். If I have a slow internet, it can't able to talk to my artifact tabோட என்னால பேச முடியல. That time, right, if it takes by default பாத்தீங்கன்னா it will have 300 seconds. If it is upgrade or download not completed in 300, excuse me, sorry, if upgrade or downgrade not completed in 300 seconds, right, it will throw a timeout and it will say like failure. So to avoid that, we will use an option called wait, then we will override the timeout. Timeout would be, you need to mention in a minute. So if I want to mention, right, 2010 m, so it will wait for 10 minutes to down update, then only it will try to do a timeout. Okay va. So I'm overriding the default timeout value from uh 5 minutes to 10 minutes. 300 seconds na 5 minutes or you will get. So I'm just extending the timeout value, so you can use this. Okay. நீங்க இது இந்த டைம் அவுட் கமாண்ட் வந்து இட் வில் ஒர்க் அவுட் போத் அப்கிரேட்லி நடக்கும். We can use it or at the time of installation, both then we can use it. Okay va. So we'll wait. Maybe in the 12.0.0 version இல்லைனா it will wait till 10 minutes. அந்த வெர்ஷன் இருக்கா? I think we have to check, right? We have that 12.0.0. So it will wait. சப்போஸ் இன்கேஸ் ப்ரொமோட் இப்போ நான் சப்போஸ் இல்லாத வெர்ஷன் ஒன்று கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். வேணும் 12 வெர்ஷன் கண்டிப்பா இருக்காது. ஸோ இஃப் ஐ கிவ், ரைட், இட் வில் வெயிட் ஃபார் 10 minutes டு த்ரோ எரர். அந்த எரர் வர வரைக்கும் இட் வில் வெயிட். It will wait and it will wait for 10 minutes and then only it will throw error. To avoid those scenarios, right, we can use one more option called atomic. நீங்க atomic கொடுத்தீங்கன்னா இதோட default timeout value same 300 seconds. So if you get right, it will throw the error. Like intentionally, see, like post the 300 seconds, it will throw that error. Whether we can able to do upgrade or not, solely, it will throw the error out. So there is option. Oh, it take 12. Took 12 version. So 12.0.0, it took us 12. If we check Helm history, right, it got. No. Sorry. What, right? Atomic, it means what it says, right? In case if it doesn't find this version, right? இந்த வெர்ஷன் அதெல்லாம் ஃபைண்ட் பண்ண முடியலனா நம்மளோட ரோல் பேக் இருக்குல்ல, ரோல் பேக்ல which was the last successful deployment, என்ன லாஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல் டெப்ளாய்மெண்ட் இருந்ததோ அந்த வெர்ஷனுக்கு it will get roll back. See, we tried, it got failed. Something it got failed. Then we tried one more time, it also got failed. So when we tried with a different the errored one, right, we know in the version kandipa illa, it rolled back to the recent one. See, it rolled back to 12.0.2.2. It rolled back to the last good success. It rolled back to that. See, this is the use of atomic. Atomic oda use case இதுதான். Like it will roll back in case it finds that it is an error, then it will roll back to the last good successful deployment எதுவோ அந்த அதுக்கு வந்து roll back ஆயிடும். ஓகேவா? That is the use case of atomic. Okay. So these are the things that predefined இருக்கு பண்றது நம்ம பார்த்தோம். In case if we want to use our own help chart, right, we can do it from two ways. From scratchல இருந்து நம்ம பண்ணலாம், or we can create from the templates. Mostly எல்லா engineers என்ன பண்ணுவாங்களா, we will create from templates. ஏன்னா தட் இஸ் ஈஸி. ஏன்னா ஏற்கனவே நம்மளுக்கு ஒரு மாடல் இருக்கும், அந்த மாடல் பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணோம்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் அஸ், ரைட்? For that, if you want to create your own Helm chart, right, you have to use Helm.
create and your chart name. நீங்க என்ன chart name வேணுமோ அது you can create. I'll create like my first chart கொடுத்தோன்னா it got created, right? Creating my first chart. If I give ls, right, you could see that my first chart. If you go inside my chart, right, see tree இருக்கா, like let me install that. see இப்ப நம்மளோட ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்கன்னா we have chat.ml, charts, templates, notes, and default some YAMLs. What these YAMLs are பாத்தீங்கன்னா நம்ம டிஃபால்ட்டா சார்ட் கிரியேட் பண்ணல, லைக் டெம்ப்ளேட் வில் கிரியேட் என்ஜினிக்ஸோட சாம்பிள் ஃபைல்ஸா நம்மளுக்கு கொடுக்கும். இஃப் யூ கோ அண்ட் see the deployment YAML, right, it will have a nginx deployment. So I'll just give you the structure of chats. இதை நெக்ஸ்ட் நாளைக்கு எப்படி நம்ம இதை கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம், வாட் ஆர் த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, இது என்ன லாங்குவேஜ்ல இருக்கு, எப்படி இதெல்லாம் எழுதணும், வில் see in next class, but I'll give you the overview of the chats. இப்போ chart.yaml பண்ணீங்கன்னா if I see cat chart.yaml, right, sorry, chart, see what this chart.yaml, it has API version, name, then if you see, right, this is my version, chart version, then this is my application version. Don't get confused. See, chart, it has like yeah, control API version, என்ன API version, the name of my chart and description of chart, then type பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்கு. One we have library and then we have application. So இந்த லைப்ரரியிலே நம்மளுக்கு பேர் தெரியும், it will have like dependency, என்னென்ன dependency வேணுமோ we can save it. லைப்ரரியை நம்ம deploy பண்ண முடியாது, ஓகேவா, பட் application we can deploy that. So whenever you write as a library we can't deploy that அந்த application நம்ம deploy பண்ண முடியாது. We have to use like application only we can able to use. So then we have version. Then in the version, the chart order version, if you want, we can customize this version. So whatever version we want, we can customize that version. Then app version. So இதுதான் நம்மளோட application version. So by default, it took the Nginx order version. If you want, you can have your own thing. So you can edit this YAML. If you want to follow like this instead of 0.0.1.0, right, you can follow like 1.0.0. Even I told you in the semantic versioning எப்படி follow பண்றேன்ட்டு, anyone remembering that? இந்த 3 டாட் எதுக்கு ரெப்ரசென்ட் பண்றோம்ட்டு. So you can change your things and you can use it in your applications. Okay, then next பாத்தீங்கன்னா let me clear, yeah, next பாத்தீங்கன்னா we could see charts பாத்தீங்கன்னா if you go inside the charts is a folder, you don't find any files. ஏன் எந்த ஃபைல்ஸுமே இல்லைன்னா, in case if your if your template உங்களோட mchat வந்து இன்னொரு mchat டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்னா அந்த டிபெண்டன்சிஸ் எல்லாமே வந்து இட் வில் added in a chart. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வில் see how to add dependency. சப்போஸ் if I have இப்போ ஒரு MySQL டேட்டாபேஸோ இல்லை மை என்னோட ப்ரீ டிஃபைன் சாட்ல ஐ வாண்ட் டு யூஸ் MySQL சார்ட் யூஸ் பண்ணணும், இல்லைன்னா MariaDB யூஸ் பண்ணணும், இல்லைன்னா ரெடிட் சாட் நான் யூஸ் பண்ணணும்னா ஐ ஐ வில் ரைட் dependency in chart.yaml. In the chart.yaml, I will write dependencies. In the dependency எழுதிட்டு when I execute that chart, right, what are the dependency that I need to have in my chart, everything will be placed in this particular folder. In the chartல இருக்க ஒரு folderல it will get stored. Okay வா? Okay. Excuse me.
Then the main thing, templates. If you go inside the template, you can find all these things. In the note file நம்ம பார்க்குறோம்ல, like Helm, LS, anything is there? Yeah. So we are checking that, right? Helm status or my SQL கொடுத்தோன்னே we are getting some notes, right? Yeah. We are getting some notes, right? இந்த notes எல்லாமே எங்க இருந்து வருதுன்னா you are getting from the you are getting from this node.txt. If you get that node.txt, right? See, it will getting values from this place. Okay. So we'll see in the template line and I'll give you tomorrow. If I take now, it will take time. So you just consider whatever the things that comes, right? It will getting notes and the status number காட்டுறோம்ல, it will be getting from this particular file. Then normal உங்களோட deployment file, if you see deployment file, right, it will be in same Golang. The indentation is nothing but it is in a Golang functions, Golang things, Go language எழுதிருக்காங்க. So we'll see. I'll teach you like basics என்னென்ன பண்ணணும், what things that we have to know to write a LM chart நம்மளோட chart எழுதுனா what are the things that we want to know, right? I'll teach you tomorrow. Then the main thing பார்த்தீங்கன்னா இந்த helpers.tpl. If you get this, right, let me clear my screen. In the cat.helpers file, it is a crucial file. Whatever we define a function here, right? இந்த நம்ம Helm chartல யூஸ் பண்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து இங்க டிஃபைன் பண்ணிட்டு we can use that function in our Helm chart. So this is the major one. Major one in the sense it will help you to do things. ஒரு சார்ட்டுக்கு என்ன நேம் கொடுக்கறது, ரிலீஸ் நேம்னா என்ன, so those basic things. If we go to our my GitHub, right? Where is Helm? So I given helm.md. Excuse me. Yeah. So what are the things? என்னென்ன வேணும் சொல்லி I give a helper.tpl is a used to see if I used to define reusable templates. Reusable templates or function, you can say. In the reusable function, we can use it any times. This helper can use to throughout the chart to avoid repetition and simplify complex thing template logic. So basic நம்ம ஒரு function எப்படி எதுக்கு எழுதும் to avoid repeatable task, right? So இப்போ ஒரு நம்மளோட ரிப்பீட்டபிள் டாஸ்க் வந்து இப்போ ஒரு யூசர் வந்து ஒரு 2 நம்பர் கொடுக்குறாங்க, அந்த 2 நம்பர் ஆட் பண்ணி வில் கிவ் அன் அவுட்புட், ரைட்? ஸோ இதை வந்து ரிப்பீட்டபிள் டாஸ்க், ரைட்? ஸோ இன்கேஸ் இதே ரிப்பீட் ஆயிட்டு இருந்ததுன்னா we can write it in a function. When we call our function, right, function கால் பண்ணும்போது இந்த 2 நம்பரை வந்து we pass as an argument or a parameters ஃபங்க்ஷனுக்கு பாஸ் பண்ணி we'll get values, right? The same thing, it will reduce the complexities of your code. So இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா Go லாங்குவேஜில் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ சி define in the sense they defining a function. So defining a function and checking if conditional value check பண்றாங்க, else then it printing end. In the end in the sense இந்த function வந்து இங்க end ஆகுதுன்னு சொல்லி it like they are mentioning here. So I'll give you basic ideas, okay? Basic things, what these functions and how to write these functions, okay? Uh, this is a use case of helper files. Then the last file பார்த்தீங்கன்னா values.ml இங்க கொடுக்கலையா? Yeah, it will be in outside. If you see values.ml, right, it will be like easy one. Clear. Yeah. If you see values.ml, நம்ம என்னென்ன பாஸ் பண்ண போறோம். ஸோ ப்ரீடிஃபைன்டா anything நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போறோம்னா
will be adding here. So இங்க நம்ம replica 1 கொடுத்திருக்கோம். If you go and see the deployment, right? Okay. Cat will go cat. Templates, deployment YAML, right? If you see here, right, spec under spec, if you see replication, right, somewhere, containers, port, okay, it's not my first chat, then we can go to templates. Let me copy that. If I use, I'll put it here. If I find replicas, see what it says. நம்ம replicas என்ன சொல்லியிருக்கோம், it get dot values file இருந்து you can get a replica count. So if you come out and see the values.ml, right? We are mentioning what your replica count. See, replica count, whatever we use, right? In the value it will get substituted here. So when we executing chat, right, that time it will get replica count here. So the replicas count will be 1 when we execute that, right? That time we can see that. Okay. So இதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம்னா, இப்போ நம்ம இந்த mchat create பண்ணிட்டோம். How we need to execute, right? You can use Helm install deployment name. I'll use nginx-1 as my name. Then my first chart. And let me get the name. I have to come outside. Okay. Helm install nginx. Then I have to use this name. See, it got deployed. Now, like from what is this? Nodes.txt lande you are getting this values. If I see kubectl get ports, right? We will get there is error in the image when maybe illam irukkalala it getting error. We will see that tomorrow. We'll go and see what was that. kubectl scribe quad and the nginx 1.0 dot image இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். Fail to pull. Maybe don't have docker connection இல்லாம இருக்கலாம். Will use login. I think this would be my password. Okay, we'll figure out this error tomorrow. So that is why we can use your predefined charts. In the predefined charts create பண்ணிட்டு we can use it. Okay. Then இது எப்படி package பண்றது? Then what is the way that we can use it in our pipeline? Pipelineல எப்படி யூஸ் பண்றது? We will see in next class. Okay வா? இன்னைக்கு பார்த்ததுல any doubts you have?